Bienvenue dans cette nouvelle VOD, deuxième VOD. On s'est fait exploser pour la première fois sur la mission 3. On recommence depuis le point de contrôle. Donc voilà, c'est au moment où ils ont droppé cet arsenal là. On essaie d'éliminer un maximum d'appareils avant d'essayer de s'approcher du truc. Putain, je suis obligé de faire des virages dans les jets dans tous les sens. On va essayer d'éliminer quelques-uns des intercepteurs. Ah mais je suis déjà dans le rouge? Non. Ah mais non, c'est juste que je suis en acquisition radar, c'est pour ça que c'était rouge. Allez, j'ai balancé des 8 AM là. Un peu trop chaud tout ça. Putain, ils tournent trop vite ces enculés. Putain, mais il y a tous mes alliés qui meurent là. On se fait déglingue. Ok, j'arrive à éviter les missiles un peu. Il faudrait vraiment qu'on arrive à limiter la présence aérienne ennemie là. Allez, on balance un 8. Oh, il a un champ de force ou quoi? Putain. Crève, voilà. J'ai pas suivi, c'est quoi la mission maintenant? On a laissé tomber l'arsenal. On essaie juste de se barrer. Ok. Il faut pas qu'ils butent des potes. Mais oui, je suis trop con. Et les manœuvres évasives alors? Oula, j'en ai deux. Putain, il y en a encore plein des connards.
Ok. On a fini par les avoir, ces enfoirés. Visiblement, c'est parti en couille quelque part. Ok. Faut que je m'approche pour que le target des 8 AM là, je les bombarde sans filet. Ok, j'en ai abattu quelques-uns là je crois. Et je fais de mon mieux. Et les autres ils foutent quoi dans mon escouade là? Y'a que moi qui vais abattre des cibles ou quoi? Je l'ai perdu là, il est derrière moi. Je décroche. Putain. Mais je fais de mon mieux, le gars. Mais t'as vu la manœuvrabilité de ces bordels? J'ai déjà du mal à le garder devant moi. Ah voilà, je décroche. Ils esquivent tous mes missiles à la con. Pourtant j'ai dépensé de la thune hein, pour être le plus opérationnel possible sur cette mission. Ça y est, putain. Aïe. Mais j'arrive, j'arrive. Non. Bande d'enfoirés. Putain, il va me faire geler en plus dans cette connerie. Voilà. Ça dégage. C'était pour Golem 2. Elle avait l'air d'être sympa. Il y a du drama, putain. Golem 2. Tout ça à cause de cet enfoiré. Mais j'ai pas tout saisi. On lui a pas demandé de se barrer et elle a commencé à engager un chasseur. Il faut que je me pose. Carrier.
T'inquiète, je gère. Ok, je refais un passage. Il est où l'avion? Le porte-avions? Ah, il est là. Ah, j'atterris dans l'autre sens, ça vous dérange pas? Merci. Par contre, votre porte-avions, il est pas un peu petit, il fait la taille de mon avion. Vous en mettez combien des chasseurs là-dedans? Unfortunately, the two-front offensive was a failure. The aircraft carrier Kestrel II was sunk during the attack on Farbanti. Carrier-borne aircraft mistakenly bombed urban areas, and this has turned public opinion in neutral countries against us. Super. Our own forces also suffered heavy losses. If it weren't for a few extraordinary fighters, many of us wouldn't have made it home. The situation is grim. We have precious little time, however. We have to get to the space elevator. Et bah là j'ai une note A. Très bien. Alors que j'ai laissé Golem 2 mourir. Here he comes. C'est quoi, c'est celui qui a abattu Golem 2? Mihai's looking worse. Thank God he has his granddaughters here to help him out. Ah non. They're sisters, 15 and 10. Engaging the enemy in combat so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on Mihai's body. But today, he was really showing his age. C'est le grand-père de l'autre. The drones we based on his data were being taken down at a faster rate now compared to when the war began. When Mihai found that out, he insisted on flying to the front lines to see it for himself. Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many G's he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. It's going to take a bit more tweaking before our drones can match his skill. How penal is this penal unit, you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here. We got all kinds of critters, too. Everything from flea-ridden guards, rabid dogs, and a mechanic doing stretch for life. I can't forget the rats. Yeah, we got those. And some pilots who got their wings clipped, too. One's a great pilot, but a lousy thief. One's a gambler with no luck. And one's an anarchist with no balls. Their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Aruja's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering, if Aruja lost the war, how come they still have a spy satellite? Because someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osia's satellites. That's how come. Every now and again, I'd try to bust out. And every single time, those damn dogs would drag me right back. When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Arujan princess rallying her people on the Arujan national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny?
The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osea, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osea was, it was the prisoners. They'd shout, "Burn Osea down." No way am I just gonna sit here and rot away in this C'est hellhole. ça, elle va s'enfuir avec les autres Dark pilotes blue. et ça va devenir... Instead of building fake-ass planes to trick Aruja, I'm gonna build one that'll really take off. Voilà. You can count on that. Et elle va créer un bataillon qu'on va devoir affronter. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal birds have bolstered the enemy's anti-air network. This will be difficult to overcome. However, we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes. Someone there is counting on us. The hero of the Circum-Pacific War and the man who spearheaded the construction of the space elevator. Osea's former president, Mr. Harling. Mr. Harling was inspecting the elevator when the war broke out. He's been classified as missing since the elevator was taken over by the Erusian forces. However, according to the latest intel, a military officer accompanying Mr. Harling hid him inside the facility. Both are waiting for a chance to escape. Enemy anti-air radar network has been set up around the space elevator. It's likely a large squadron would be detected. We will send a single aircraft through the network okay. and send in a rescue team soon after. A number of anti-air radars have been set up around Ah the ouais, space d'accord. elevator. Il va falloir que je passe dans les gaps. However, our reconnaissance suggests their network is weakest along the southeastern coast of Selatakura, so we can elude the enemy's observation. There are a lot of rain clouds this time of year. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we will be forced to abort the mission. The lone pilot will head up this strategy as you, Trigger. Ah, j'avais bien compris. Hein. After you bust through, secure the rescue craft's landing zone by taking out the anti-air weapons. Gollum and others will arrive shortly for support. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there, everyone. Beaucoup de nuages, sauver l'ex-président. Surtout des cibles solaires, terrestres. Donc il me faut un appareil mais manœuvrable hein, parce que voilà, lui maniabilité c'est pas ouf. Le FA-18E serait parfait mais j'ai pas assez de thunes. Et de toute façon j'ai pas assez de thunes pour aucun avion donc Non mais faut que je reste avec mon F-14D. Par contre là j'ai le GPB, la Guided Penetration Bomb, que je peux prendre pour éliminer les cibles au sol. Pas d'autre amélioration possible. Ok. Allons-y comme ça. Le F-14D avec la Guided Penetration Bomb. Pas d'autres pièces à ajouter. Le dégivreur va m'être utile là-dessus. Vu que je vais naviguer dans les nuages. Ça c'est cool. Justement j'allais dire le problème avec les missions, avec les jeux de dogfight, c'est que au final c'est ultra répétitif parce que comme t'es dans le ciel, peu importe où on te fout, c'est toujours le ciel quoi. Mais du coup qu'ils te mettent des missions où le combat est présenté, en tout cas on verra comment c'est, mais comme pas
primordial. Ça c'est intéressant. We'll radio you, but you are not permitted to make contact. If you're spotted, the mission is over. Stay out of enemy radar. Use of weaponry is also strictly forbidden. Okay, you're heading up the Harling rescue mission. The success of Mais this ils bougent mission en plus les depends on radars. you. Good luck. Careful of ice formation in the clouds. Bah oui, mais... Si tu veux que j'y fasse, faut bien que je sois dans les radars, dans les nuages. J'essaie d'en sortir, mais... Ah oui, j'ai quand même un altimètre. Oula, j'ai fait un... Je sais plus où je vais. Bien joué. J'ai fait un... Je suis à la verticale. Ah oui, je suis complètement à la verticale. Entering clouds. Je suis perdu, il est où le ciel? Yeah. Allez, dégivrez-moi tout ça. De toute façon, je fonce droit dans une couverture radar. Alors, est-ce que je reviens à mon point de départ là? Non, c'est bon. Là, c'est à gauche. Ah oui, je le vois, l'ascenseur spatial. Ça va être un bon point de repère. Pour savoir si je vais dans la bonne direction. J'espère que c'est pas un labyrinthe par contre et que je vais pas devoir choisir entre plusieurs positions à un moment ou à un autre. Tant que j'ai juste un chemin possible, ça me va. Et oui. Il y a un moment où je vais être obligé de passer dans les nuages. Parce qu'il va y avoir que de la zone radar partout. Trigger, you got two directions you can take up here. Just go with your gut. Don't worry, we're watching over you. On va prendre le chemin long. À droite là ça a l'air beaucoup trop serré. Making good progress, Trigger. You're currently halfway to your rendezvous point. Très Look, bien. I'm not gonna lie, it's just gonna be you and your radar out there. Just know, you got a bunch of people pulling for you. And I'm one of them. Ok. Doucement. Pourquoi il tremble comme ça mon appareil? Je rencontre des conditions météorologiques particulières. C'est bizarre qu'ils me mettent pas au moins un horizon artificiel pour que je vois à quel point je suis incliné. Parce que dans GTA il y a ça au moins.
À l'aide, à l'aide, à l'aide. Rendezvous point dead ahead. Anyone there? C'est pas le moment de déclencher un radar. On m'appelle le chirurgien dans le métier. Ça y est, il y a un plus gros passage plus loin. Là c'est trop étroit. We're on high alert. Send up interceptors on the double. We're watching. It's probably just a bug. Et ils peuvent pas me voir. C'est impossible. J'ai esquivé toute leur zone radar. Ok. Ok, j'ai traversé la couverture radar. Trigger, the first stage of the mission is clear. Don't celebrate yet. The real fight's about to get started. Radio silence is now lifted. The auxiliary craft will be arriving shortly. Destroy the anti-air around the space elevator. We're securing Sea Goblet's landing zone. J'ai balancé une bombe en paniquant sur mon esquive. Et oui, j'ai décroché au moment de mon esquive. Trigger, sorry about the wait. Cavalry's here. Oui. Column squadron. Trigger jumped through the fire. Now it's our turn. Understood. Putain. Arrêtez de me balancer des missiles. All aircraft, eliminate the enemy before they can respond. Sea Goblin will arrive shortly. Eliminate hostile anti-air before that. Ok. H2, missile! This is Sea Goblin. Do we have a clear LZ? Mission still in progress. Stand by. H2, Putain. target destroyed. H2, rescue team can't land until anti-air weapons are down. Eh ben je fais de mon mieux mon gars. Et moi aussi on me tire dessus. Ok. On prend un peu de hauteur. Il est toujours dans mon cul. Il est pas passé loin. Ok, j'en ai eu un. Half of the anti-air guns down. Pas facile de se concentrer sur les cibles au sol. It's chow time. Ok. H2, target down.
sides are down. Putain, on me vole mes cibles en plus. Ok, j'esquive bien. All anti-air guns destroyed. Destroy the remaining SAM sites and secure the LZ. Je suis dessus, je suis dessus, je suis dessus. You're almost out of special All Et SAM bonjour sites Chino down. Fisher 101. Désolé, j'étais focus sur le jeu. Landing zone is secure. Sea Goblin, we're clear to land. Ok. Multiple bandits over Selatapura Harbor. They're container-launched UAVs. Bah honnêtement c'est sympathique, enfin c'est ultra stylé en termes de dogfight arcade, après faut aimer le genre. Moi comme je dis c'est pas un genre auquel je joue beaucoup, Rescue craft on the ground is defenseless. Golem and Mage, destroy all parce que hostiles. je trouve en particulier que bah, ça peut être très facilement répétitif. Gargoyle will stand by. Mais après si c'est un style de jeu qui te plaît, honnêtement il y a tout pour, hein. C'est nerveux, c'est assez exigeant aussi. Il y a un scénario pour te maintenir dans la dramaturgie. Et c'est une question, encore une fois, de préférence. Putain, par contre, arrêtez avec les missiles. Ah, je décroche. Non, 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 non. Moi aussi, je peux balancer des missiles, ok? Ah putain, j'arrive pas à passer derrière. Il tourne trop cet enculé. Il y a un mode online, ouais. Après, est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs dessus? Je suis pas sûr. Parce que c'est quand même un style de niche. Les jeux de dogfight. Dans le style en online avec pas mal de joueurs, il y a War Thunder par contre, qui est free to play. J'arrive pas à l'avoir, putain de merde. Là. Je vais balancer un missile au pif. Mais merci. Par contre, il y a beaucoup trop de cibles là, vous déconnez les mecs. Et je target un container. Je m'en fous des conteneurs. Faut que j'ai le mec qui se dirige vers le... Sir, we feel the same way. We'll figure something out. Putain, je vais me faire toucher là. Non, c'est bon. Ok. Il faut cet enfoiré là-bas. I heard you were in the Air Force, Colonel. Can you fly? Will do. UAVs flying toward the space elevator. Oui, ben je sais. Golem, get them. Je fais de mon mieux. All squadrons be advised. The call sign is Mother Goose 1. I've sent the information via the data link. Voilà, dans ta gueule. Eliminate all enemy UAVs. Don't let up. UAV down. This is Golem 3. Bandit on my 6. They can't get away. That's about half. Mop up the rest. Allez, viens ici toi. Targeting gun range. Ça y est. Ok, on va commencer à faire des kills. J'ai plus de patates dans mes moteurs.
À l'aide. Pourquoi on m'envoie 10 000 missiles? Foutez-moi la paix. Je veux cet enculé. Mais non, mais il est trop loin. Ah putain, faut que je m'occupe des autres. Lui là. Reviens ici toi. T'as oublié ça. Voilà. Je décroche, je décroche. Ah, j'aurais toujours un dans le cul qui veut pas me lâcher. C'est bon, je suis sur la bonne cible cette fois. Il y en a un là. Allez, on tourne. Ok. Il en reste plus qu'un. Putain, mais il est où? Il est à l'ascenseur spatial? Ah mais oui, complètement. Et il a 4 de mes potes au cul, mais ils arrivent pas à lui coller un seul missile là. C'est l'histoire. Et merci pour le follow au fait, Chino Fischer. Là, je décroche. Hop. Tu te fous de ma gueule parce que je suis pas en train de le toucher. Voilà. Let's wait till we're home safe. Main squadron, Mother Goose 1 is heading south. Provide support. 5 minutes remaining. Ok. Skykeeper, bogeys on my radar. Bearing 220. Sighting confirmed as MQ-101, forerunner for Arsenal Bird. The big bird is coming, huh? Mage, protect Mother Goose 1. Shoot down any UAVs. Gollum, intercept the UAVs. Golem 1 will kill. That last battle taught me a lot about those a-holes. Golem 2, don't stray off on me. Always maintain element. Vuko, warming up. Ok. On va les déglinguer avant que le gros arrive. Faut que j'aille à Mother Goose. Shut down.
Quoi? Mais non, putain. Mais c'est trop dur. Ah oui, ça veut dire que il faut vraiment pas que je quitte la formation, que je reste tout le temps à côté de sa gueule. Sinon, il se fait déglingue direct. Mage Squadron, Mother Goose 1 is heading south. Provide support. 5 minutes remaining. Skykeeper, bogeys on my radar. Bearing 220. Sighting confirmed as MQ-101. Parce que si j'essaye de dogfight avec eux, Big Bird is coming, huh? le temps que j'en abatte un, les autres sont arrivés à Mozartus et le détruisent quoi. Intercept the UAVs. Golem 1 will kill. That last battle taught me a lot about those a-holes. Golem 2, don't stray off on me. Always maintain element. Buko, forming up. Faut que je laisse les autres s'occuper quoi. Et moi je reste à côté de Mozartus 1 et je tape juste sur ceux qui viennent. Golem 3, Fox 2. Là par exemple j'en ai deux qui arrivent. Mother Goose 1, UAV on your tail. Take evasive action. I hear you. This isn't exactly a fight. Understood. An arsenal bird is on its way. Strategic AI chose liberty over justice. Courses have already changed. Voilà, ça dégage. Ok, un de moins. Leave airspace. Keep your fingers crossed. Ah bah c'est bon, je l'ai. J'ai tenu assez longtemps. Skykeeper, what the hell was that? They did their job. Thank you, but why weren't we informed? The IUN can't coordinate between branches as usual. Gargoyle Squadron, report. Roger, continue to maintain air superiority. Ok. Donc là c'est chassé ouverte. Mother Goose 1 hit. Ah non non, faut que je continue à protéger Mozartus. Colonel Johnson, respond. Mage Squadron, assess the situation. This is Mage 1. I have Mother Goose 1 in my sight. Cabin's fine, but the cockpit's not looking so good. Colonel Johnson, okay? Don't worry about that. Just send help this way. I'm sorry. Can Mr. Harley? Please. Mother Goose 1, respond. Mother Goose 1. Skykeeper, should we continue providing cover for Mother Goose 1? Of course. Donc du coup il a été mis à terre. Faut juste qu'on le couvre. Est-ce que c'est parce que je joue mal ou est-ce que c'est parce que c'est scripté? Mother Goose 1 is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. It's flying at a steady altitude. Who's in control? It's not the Colonel. Mr. Harling's the only one on board. Mother Goose 1, respond. Mr. Harling, please respond. We can't protect our objective if it sticks around here. Now's not the time to freak out, fellas. We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Mr. Harling, we are not giving up on you. The UAVs are approaching Mother Goose 1. Let's go, Trigger. Take them down now, Mage Squadron. Eh ben je fais de mon mieux hein. Get remaining. Il y en a beaucoup des cibles quand même. Turn 180 degrees and exit combat airspace. Mother Goose 1, Mr.
UAVs and keep Mother Goose 1 safe. Franchement, je fais de mon mieux, hein. Et là, je pense faire un travail pas trop dégueulasse. Clear out the bogies near Mother Goose 1. Protect Mother Goose 1. Destroy those UAVs. Temps écoulé. Run out of time. Return to base. The mission has failed. Mais j'y suis pour rien s'il a fait demi-tour, ce con. Skykeeper, what the hell was that? Gargoyle did their job. Figured, but why weren't we informed? The IUN can't coordinate between branches as usual. Gargoyle Squadron, report. Roger, continue to maintain air superiority. Enemy marked. Mother Goose 1 hit. Mother Goose 1 has been hit. Colonel Johnson, respond. Navy Squadron, assess the situation. This is Mage 1. I have Mother Goose 1 in my sight. Cabin's fine, but the cockpit's not looking so good. Colonel Johnson, okay? Don't worry about that. Just send help this way. I'm sorry. Get Mr. Running. Please. Mother Goose 1, respond. J'en abats un max, les gars. Goose 1. Skykeeper, should we continue providing cover for Mother Goose 1? Of course. Enemy MI6. Missile away. Mother Goose 1 is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. Let's fly in a Ok, là, je prévois j'ai une belle couverture sur mon gozo. Harling's the only one on board. Mother Goose 1, respond. Eh, mais j'ai pas de temps, mais ça, c'est pour rien que je peux pas avoir pas de temps. We can't protect our objective if it sticks around here. Now's not the time to freak out, fellas. We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Mr. Harling, we are not giving up on you. The UAVs are approaching Mother Goose 1. Let's go, Trigger. Take him down now, Navy Squadron. C'est ce qu'on est déjà en train de faire, chef. Hein. Missed. Mother Goose 1, turn 180 degrees and exit combat airspace. Mother Goose 1, Mr. Harlan, are you piloting that plane? Ça fait longtemps qu'il m'avait pas tiré un missile. You're obsessed with that transport. UAVs launching a Arsenal Bird Liberty heading toward the AO. Fallait que je les laisse lui tirer un truc dessus pour pouvoir sauver, gagner ma mission. Mother Goose 1 has been shot down. Where'd the missile come from? Mage 2 fired that. It was OG. A friendly missile hit him. Verifying the situation. Stop speculating. Friendly fire. I saw it. Mother Goose 1 exploded in air. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. Erusian bastards, they just killed a hero. Mage 1. Was it Trigger? Trigger was the closest. UAVs were crawling all over our objective. I told you to keep a goddamn eye on the hatchling. It must have been a mistake. Arsenal Bird is entering. All aircraft withdraw immediately. Donc il fallait que je me foire pour que ça déclenche ça. Sinon j'ai échoué. Ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a plusieurs branches scénaristiques? Trigger, you can't fly for a while. You understand? C'est quand même tordu. The operation to rescue former President Harling has failed. Sadly, there is no hope he survived. Trigger, you are suspected of assassinating the former president. There will be an inquiry. There will most probably be a court-martial. C'est nouveau skin pour le Mirage 2005. Ok.
bad news for us here at the prison. The enemy fell for our decoy base. Ouais, ils ont bombardé. Planes and trucks we had out, it must have looked to them like the Ocean Air Force was about to go on the attack. Day after day after day after day, they bombed us. Osea didn't give a damn. We weren't soldiers to them, so go ahead. Bomb us. In their eyes, we were expendable. Worth less than the fake planes in the bunkers. No biggie. While I made fake planes, they had me put together some working ones. Then, some genius at HQ decided we should send it up, so the base looked legit. Thankfully, we had people to crew them. It didn't matter what we were locked up here for anymore. Top brass needed pilots, and criminals were all they had. A crook, a gambler, an anarchist. Just your typical lowlifes. They threw each one of them in a cockpit and sent them up to intercept the enemy's planes. But in the end, it was all just for show. So, up they went, day after day after day. Today they tossed someone new into the mix. Et voilà, c'est moi. Wonder what he did to get sent here. My Du dad coup, je rejoins une died nouvelle flying équipe. for the Ocean Air Force. When your allies are surrounded, one of the most dangerous missions is giving them cover to retreat. Whoever signed up for that was a real hero. But even more dangerous than that was being the one who had to cover the rear guard's retreat. That was my dad's job, and one time, he called it off. Said it was too late for him. Said anyone else would have done the same. I found that out from a war buddy of his when he came to tell me how my dad died. The next time a retreat happened, my dad volunteered to be in the rear guard. Dumbass. He died all right. No one came to help. The news nearly broke me. Of all the ways to get killed, that's gotta be the most pathetic one ever. Am I right? There's a rumor going around about another inmate. A guy they brought here a little while ago. Get this, talk in the cell block says he was sent here because he killed Harling, the president of Osea during the last war, remember? He's the one that sent my dad on that suicide mission. He's the reason I had to go live with my grandpa, and why me and Gramps started building a supersonic jet. He's the reason I ended up here. Maybe I should give that guy a thank you note for killing him. Nah. God, I hate the smell of this place. It's all fake and lies and bullshit. It reeks. All right, guys, I'll let you in on some juicy info. The new guy was found guilty by the International Union Peacekeeping Forces court-martial. He is the murderer of Harling in the flesh. His TAC name's Trigger. Now, as of today, he may be attached to the Ocean Air Force Base 444th Squadron. But that is just some symbolic bullshit. It doesn't really matter if he's Harling's murderer or not. Every last one of you has been incarcerated for one reason or another. You cons have an obligation to atone for your crimes. A few of you in the penal unit know how to fly, and HQ needs to plug the deficit in our Air Force. So they proposed sending you guys on a reconnaissance mission to the Waiapolo Mountains. But that idea was flat out rejected. Nope, you'll be atoning for your crimes right here at this base. This base is a decoy designed to draw enemy fire. And as members of this base, you'll be taking hits from the enemy. This will allow our forces to safely prepare a counterattack. Incoming! Switch off that alarm. It's just the usual. I thought Zapland was supposed to be an isolated area. Okay, I'm gonna need a few aircraft to scramble. Again? Wonder how many we'll lose today. Better than solitary. How many can actually... Enemy aircraft detected over the dummy runway. We just need to make it look like we can put up a fight. Some of those piles of junk can at least take off. Let's get the guiltiest cons in the sky first. We'll start with Harling's murderer. We don't expect you to down any bombers.
But what we do want is to make them think that we've got an active base here. Et comment on fait pour décoller vu que la piste elle est fausse? Déstabiliser les ennemis qui survolent la base. Ensoleillé, peu de nuages. Vous avez obtenu de nouveaux avions. MiG-21 bis Fishbed et F-104C Starfighter. Ouh, j'ai un petit peu de points là quand même. Est-ce que je pourrais pas prendre un spécialisé RR? Ah bah finalement, celui que j'ai c'est peut-être le meilleur RR, non? Globalement ouais, pour le moment. Alors du coup ça j'ai pas compris en fait. Donc violet c'est multi-rôle, bleu c'est RR et rouge c'est R seul quoi. Bah, très bien du coup. On garde nos points. Alors mon F14D. Ouais. Et le MiG. Il est nul à chier. Voilà, chasseur, bah voilà, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, le MiG il est vraiment nul à chier. Et le F-104C c'est un multi-rôle. Bon, on va rester avec le F-14. Hein. Et on va prendre un 8 AM. Pas de nouvelles pièces. On est parti comme ça. Par contre j'ai lancé la mission alors que c'est presque la fin de la VOD. Et les missions mine de rien elles durent un certain temps. Hein. Surtout celles qu'on vient de faire là. En même temps si j'avais su qu'il fallait tirer sur Mother Goose One, j'aurais tiré. Taxi to the runway now. Check your altimeter and wait in front of the runway. Control, kindly send me up first. Spare 8, Champ, this is the control tower. You're not cleared for takeoff. Obey orders. Go to hell. All aircraft preparing for takeoff. Watch out for Spare 8. He's forcing a takeoff. I'll take up command. Any objections? That'll get decided in the skies. Touche. Trigger your call sign is Spare 15. Consider it your prisoner number for the air. Commencing deception and interception. Spare 15, the runway's free. You have permission to take off. En avant. Now. My blood's boiling! Toss the jump in solitary once he gets back. If he makes it back, you land your ass as grass. Spare 15, takeoff confirmed. Altitude restriction lifted. Go. Ok, en avant. So, no missiles again. The FCS is locked. Ah merde. Damn, you're good. Toutes mes armes sont désactivées. Prisoners use nothing without supervision. Not even a pencil. Y'a pas quelqu'un qui veut hacker ça? Here comes Harling's murderer. He shot 2 missiles right between old Harling's eyes. Always intel, aren't you? In this war, intel is a life or death matter. Settle down. Excited to have another murderer with you? Yeah! This is Bandor. Spare 15, I'm handling surveillance. The bombers had attacked the runway are coming back for another round. I know it's just a dummy runway. You guys just Ils le savent. a lot of noise. Make them think there's fighters at the base. Anyone got a smoke? I'll own one. If any of you die, just think of it as you atone for your crimes. Ouais, vraiment c'est cool de travailler pour OCA. Donc il suffit que j'esquive des missiles là.
Évitez de raconter ça à la radio au cas où ils écoutent. Ça va désactiver le système antimissile. Allez, activez nos armes. C'est parti. Hop là. J'explose tous les putains d'objectifs. Touché. Ok, j'ai les targets là-bas. On va passer aux 8 AM. J'ai provoqué plein de casse là. Ah, attends, les bombardiers. Hop là. Ouh, j'ai été touché. J'ai un peu frotté le sol. Bah, je suis de mon mieux, mon gars. Je vous abats tous, les gars. Tant pis si mes ordres c'était juste les bombardiers. Vous êtes du bonus. Ok. Faudra vraiment que j'aille faire ce bombardier par contre. Et de l'autre côté. Il est là. Hop. Ah putain. J'ai pourtant essayé de virer serré pour esquiver le missile tout en restant près de la cible, mais... Ah bah ça c'est parfait pour finir la VOD. On termine toutes les VOD sur un crash. Merci d'avoir suivi YouTube, on se retrouve très bientôt pour la suite.